Ashamaan akkam jirtu bakki jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha ani barasaadha namoonni nan beekne yoo jiraattanii YouTube kanarratti barumsa baay'eedha kan isin irraa argattanii. Egaan har'a immoo barumsa waa'ee paragraafiidhaan isiniif qabadee dhufeetan jira jechuudha. Waa'ee paragraafii kana yookiin immoo keeyyata jennee afaan Oromoo keessatti kan waamnu sirriitti hordofaa waan baay'ee irraa baratu. Egaan mata dureen barumsa keenya irraa kuni jalqaba irratti what is paragraph kan jedhu paragraafii yookiin immoo keeyyatni maal akka ta'e wal faana ilaallaa. Characteristic of paragraph amaloota keeyyataa wal faana ilaallaa. Types of paragraph kan jedhu gosoota keeyyataa wal faana ilaallaa. Sanboora hunduma isaaniidhaaf immoo example yookiin immoo fakkeenya isaanii wal faana ilaallaa jechuudha. Egaan jalqaba irratti akka argaa jirtanii what is paragraph gaafa jennu paragraph is a distinctive section of writing that focus on single coherent idea or topic jedha. Afaan Oromootiin paragraafiidha gaafa jennu waa'ee wanta tokko irratti qofa xiyyeeffachuun ibsa calaqqisaa ta'e tokko ibsa mul'ataa ta'e tokko waa'ee mata duree sanaa kan ibsu jechuudha. It is a fundamental building block of written communication helping to organize thought and make writing easier to understand jedha. Kunis immoo dugugguruu dugdaa jennee kan waamnu yookiin immoo barreeffama keessatti hundee yookiin immoo handhuura ta'uudhaan kan fayyadu barreeffama sana walitti qabuuf miidhagsee bareechee akka salphaan namaaf hubatamuu akka danda'u kan taasisu keessaa paragraafii yookiin keeyyanni kun gahee guddaa taphata jechuudha. Amaloota paragraafii keessaatii inni jalqabaa kun unity yookiin immoo tokkummaa kan qabudha. Paragraafiin sun wantoota adda addaa kan calaqqisiisu hin taane waa'ee wanta tokkummeessaa ta'e tokko kan ibsudha jechuudha. Inni lammaffaan immoo coherency kan jennudha. Walitti hidhama wanti inni gararraa irratti haasaa oli gajjallaa irratti gaafa dhufu bal'isaa deema malee waa'ee wanta biraan odeessuu jechuudha. Completeness kan jennu kunis immoo wanni suni wanta ibsaa yeroo sana guutummaa guutuutti ibsee kan xumuru main ideas yookiin immoo supporting detail isaa sanallee bal'inaan kan ibsee lafa kaa'u jechuudha. Completeness gaafa jennu. Topic sentence gaafa jennu immoo paragraafiin suni mata dureedhaan eegalee waa'ee mata duree sana bal'inaatiin calaqqisee hima ijoo godhachuudhaan kan kaa'u jechuudha. Inni kan biraanii gosoota isaaniidha. Paragraafonni gosoota gurguddoo afurittidha kan isaan qoodamanii baay'inaan gosa garaagaraatti qooduu hin danda'amu haa ta'u malee gosoota gurguddoo arfan kanatti kan qoodamanii arginudha jechuudha. Sababa saniif inni jalqabaa kuni narrative paragraph jennee kan waamnudha. Narrative gaafa jennu waa'ee seenaa wayii kan odeessu tell story or recount sequence of event. Focus on character setting and pilot kan jedhu kanarra. Kan inni irratti xiyyeeffatu taatota taphattoota chronological orderii bara akkasii waan akkasii ta'e taansii akkas ta'e kan jedhu narrative paragraph jennee kan waamnu kana ta'a jechuudha. Inni lammaffaan immoo descriptive paragraph kan jedhu kun immoo waa'ee wanna ta'e tokko kan calaqqisiisu kan ibsu jechuudha. Fakkeenyaaf sammuu namaa keessatti bifa fakkiitiin bakka haala gochaa wantoota adda addaa kana kan ibsu descriptive paragraph jennee kan keenyudha jechuudha. Inni kan biraan immoo expository paragraph kan jedhudha. Expository'n kun immoo informationii waa'ee mata duree sanaa kan ibsu jechuudha. Innis dhugaarratti kan hundaa'e hiika kan qabu gaaffii kan kennu ajaja kan dabarsu ibsa bal'aa ta'es kan of keessaa qabudha jechuudha. Kunis maalidha? Logical organizationidhaa fi clear language kan ta'e. Afaan ifaa fi baay'ee kan mul'achuu danda'u wanna kana jedhee kan ibsamuu danda'u kan nuti itti fayyadamu expository paragraph kan jedhu kana ta'a jechuudha. Arfaffaarratti immoo persuasive paragraph jedhamee kan waamamutu jira. Persuasive gaafa jennu akkuma maqaan isaa ibsu maalidha? Wanna ta'e tokko namni akka inni fudhachuu danda'u kan taasisu jechuudha. Attempt to convince the reader of particular viewpoint jedha. Namoota dubbisan sanaatiin akka isaan yaada dubbisaa jiran sana sammuu isaanii keessatti forced ta'anii akka isaan fudhachuu danda'an kan taasisu jechuudha. Kunis immoo ragaa adda addaa, sababoota adda addaa, fakkeenyota adda addaa qindeessuudhaan kan ibsudha jechuudha. Kun akkuma jalqaba irratti persuasive jenne sana wanna yaada namootaa gaggaffaa'uudhaan dhidheebuudhaan maal gochuu danda'a akka isaan yaada barreeffama sana dhugaadha kun jedhanii fudhachuu danda'an taasisaa jechuudha. Inni kan biraan immoo process paragraph kan jennu faatu jiru. Process paragraph gaafa jennu immoo waa'ee gochaa yookiin immoo adeemsa wantootaa kan keessatti ibsinu yookiin calaqqisiisnudha. Fakkeenyaaf describes how something is done. Wantoonni tokko akkaataa isaan ittiin raawwatan yookiin immoo hojjetaman kan ibsu chronological orderii kan qabu baay'ee ifaaf ifatti kan mul'isuu danda'udha jechuudha. Inni kun processii wanni tokko jalqaba akkas ta'a, kanatti aansee akkas ta'a, sanatti aansee akkas ta'a kan jedhu orderiidhaan kan kennuu danda'u jechuudha.
Inni kan biraan immoo comparison paragraph kan jedhudha. Comparison gaafa jennu immoo akkuma maqaan isaa ibsu wantoota lamaa fi isaa ol ta'an wal madaalchisuudhaaf kan itti fayyadamu. Wantoonni kun akkasidha, garaagarummaa isaanii akkasii, wal fakkeenyi isaanii akkasii jechuun warroota adda addaa kan ibsinu immoo comparison paragraph jennee kan waamnudha. Sadaffaa irratti immoo as jalatti definition paragraph jedhamee kan waamamutu jira. Definitioniin kun immoo waa'ee jechoota yookiin immoo waa'ee wantoota adda addaa kana kan ibsu calaqqisiisee bal'inaatiin kun akkasidha, kana jechuun kanadha. Kunis immoo asirraati akkas ta'e jedhee fakkeenyaan deeggaramuudhaan kan ibsu definition paragraph jenneetu bakkee adda addaa kanatti qoonnaa jechuudha. Egaa inni jalqabaa narrative paragraph kan jennu kun waa'ee seenaadha kan ibsu, waa'ee seenaa wayii kan seenessa kennudha jechuudha. Sababa saniif fakkeenya fudhattan keeyyata muuxannoo dhuunfaa yookiin seenaa tokko keessa itti mul'atu ibsu yoo barbaaddu ta'e waa'ee narrative kan jedhu kana fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf ila kana bal'inaatiin akkuma dubbisaa isin viidiyoo kana pause gootanii dubbisuu dandeessu. The morning of Inkutatash was a burst of new beginnings. I remember waking to the sounds of children singing Ababayosh. Their voice filled with excitement. My family dressed in our finest white clothes and we went to church for special New Year services. The air was filled with scents of fleshly cut grass spread on the floor of homes and churches, symbolizing the end of the rainy season and the starts of a bright future. After church, we visited neighbors, exchanged warm greetings and sharing traditional dishes like dorowat and injera. The day was filled with laughter, blessing, and a sense of hope for the year ahead. It was a beautiful reminder of strength of community and the joys of renewal. Jedheetu waa'ee maalii ibsaa jira kuni akkuma walii galaatti waa'ee Inkutaataa ishiidhaan wal qabatee bifa kanaatiin seenessaa jirra jechuudha. Kana Oromiffaa yoo barbaaddan kunoo kana dubbisuu dandeessu. Ganama Inkutaataa ishii jalqabaa haaraa ho'aa kan turedha. Sagalee ijoollee Ababaayoof jedhanii sirba sagalee isaanii gammachuudhaan guutame dhaga'ee dammaquu koo nan yaadadha jedha namni seenaa kana barreesse. Maatiin keenya uffata adii keenya isa gaarii ta'e uffannee tajaajila addaa waggaa haaraatiif gara waldaa deemne. Qilleensi sun urgooftuu marga haaraa haamame lafa manaa fi amantaa keessatti facaafameen kan guutame si'a ta'u kunis xumura waqtii roobaa fi jalqaba egeree ifa ta'ee kan agarsiisu ture jedheetu Oromiffaatiin kana viidiyoo kana pause gootanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Akkuma walii galaatti narrative paragraph kan jennu kun waa'ee seenaa wayii kan seenessitan jechuudha. Inni lamaffaan immoo descriptive jennee kan waamnudha. Descriptivein kunis immoo bifa kanaa fakkaataa jechuudha. Yaada namaa keessatti fakkii ijaaruu kan danda'u jechuudha. Keeyyata fakkeenyaaf keeyyata bareedina aduu lixu yookiin immoo haala gabaa sochii guddaa qabu agarsiisu. Yeroo ayyaana gabaan maal akka fakkaatu ibsu yoo barbaaddu ta'e ayyaanni gaafa ga'u namni walitti yaa'a, beelladi meeqa walitti guuramanii gurguramu, gabaan baay'isee maal kan jiru wantoota akkasiifaa yaada namaa keessatti kalaquu kan dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf kana fudhadhaa. The Bali Mountains are very beautiful. The sharp, rocky tops of the mountains, often covered in the cloud, reach high into the blue sky. Colorful flower grows in the grassy field, making bright contrast with grey rock. The air is cool and clean. You can smell the sweet plants. It is very quiet, except for sometimes you can hear the sounds of glada baboons, special monkey that live there. Jedheetu kun amma waa'ee maalii ibsa? Waa'ee gaareen Baalee ibsaa jira jechuudha. Tulluun Baalee kana fakkaata, bareedinni isaa akkasidha, hurriin kan uffifamedha, samiin gubbaatti cuquliisa ta'ee mul'ata. Sanbooda lafti hundumtiyyuu magariisa ta'aniitu mul'atu. Qilleensa sana keessa darbuudhaan qilleensa qabbanaa'aa qaba kan namatti tolu. Qilleensa sana keessa darbitee gaafa jettumoo yeroo tokko waa'ee sagalee jaldeessaa sanalleen akkasuma hin dhageenya kan jedhuutiin Oromiffaan barreeffama kanallee dubbisuu dandeessu jechuudha. Gaareen baay'ee bareedoodha. Fiixeen gaareen kuniin qara qabu, maal qabu, dhagaa qabu, duumessaan kan guugaman maal kan jedhu kana dubbisuu dandeessu jechuudha. Kun akkuma waliigalaatti waa'ee descriptive irratti wal qabateedha guys. Descriptivein kana fakkaataa jechuudha. Inni itti aanu expository paragraph kan jennudha. Expository paragraphin kun information wayii dabarsuu yoo barbaanne ta'e, waa'ee dhugaa jiru dubbachuu yoo barbaanne ta'e, ajaja kennuu yoo barbaanne ta'e, wantoota adda addaa ibsuu yoo barbaanne ta'e kan itti fayyadamnu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkaataa photosynthesis biqiltoonni ittiin nyaata qopheessaa yookiin immoo
biqiltuu tokkorraa biqiltuu biraatti photosynthesis akkamittiin akka raawwatu waa'een expositorii kun kana fakkaataa jechuudha. Kanatti aansuudhaan fakkeenya kana gaafa ilaaltanis immoo waa'ee haala kalaandara Itoophiyaa kana ilaaluu dandeessu. Ethiopian calendar is unique unlike Gregorian calendar. It has 13 months with 12 months of 30 days each and the 30th month of 5 or 6 days. Ethiopian New Year in Enquitatus fall on September 11th except in leap year when it fall on September 12th. This calendar is based on the ancient of Coptic calendar and deeply rooted in Ethiopian Orthodox Christian tradition, making it integral part of the country cultural identity. Jedheetu waa'ee kalaaderii Itoophiyaa waan kana gaafa ibsinu expositorii kan jedhu kana fayyadamnaa jechuudha. Oromiffaanis immoo lakkoofsi Itoophiyaa addadhaa maaloodha kan jedhu kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Egaan barumsa amma kanaatti ilaaltanii kan keenya keessaatti gaaffii jiraate gaaffii sana komentii irratti barreessuu dandeessu. Yoo immoo barumsi kun nutti toleera itti fufiitii warreen afaan sanallee explain nu godhi kan jettan ta'e immoo guyyaa biraa waa'ee expositorii kanarra kanaafuu persuasive paragraph kan jedhu kana itti isiniif fufuu nan danda'a jechuudha. Viidiyoo kana ilaaltanii gaaffii qabdan ta'ennaan immoo viidiyoon waa'ee paragraafidhaan wal fakkaatu guutummaatti kana fakkaata. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.